Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. If you want to call us today, the number is 0203 5151 764. Please do give us a call. If you have any queries, questions relating to finance, anything relating to the pandemic, or anything relating to any future plans that you have financially, please do get in touch. 0203 5151 764. We will be very happy to answer any of your questions, inshallah. Facebook is down today, so if you usually catch us on Facebook, it's down today, but we are on YouTube. We live stream on YouTube. It's youtube.com/TV1UK. And don't forget, directly on the website of TV1 is tv1uk.tv. As usual, I have my co-host with me, Arif Bhai. Arif Bhai, assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you doing? You okay? Alhamdulillah. Alhamdulillah, good to see you. Good to see you. How is the situation with clients that you're finding with regards to the national insurance that is going to be increasing? Was one of the questions. Well, yes, that's a good question actually, because last week there was a lot of discussion about this insurance rate increase. Yes. One thing we knew that probably after COVID, there will be an increase in taxation. We were hoping, yeah. We were expecting, yeah. Expecting the increase in tax. Yes, tax. কোভিডের পরে ট্যাক্স বাড়বে, এটা স্বাভাবিক, এটা আমাদের এক্সপেকটেশন ছিল, বাট উই ডোন্ট নো হুইচ ওয়ে Yes, exactly. যে কোন ট্যাক্স বাড়বে এবং এটা গভর্নমেন্টের পলিসিতে মানে হুইচ সাইড দে আর টার্গেটিং। Yes. That's not clear yet, but I think end of this month is the Ottoman statement. Yes. It's coming 28th, I think, 28th That's of October. 28th of October, yes. Yeah, government expending review and Ottoman budget is coming. So all the change will come to that budget probably. All the updates that are happening next year will come up. Yeah, so one of the discussion, well, it's more or less certain that national insurance contribution is coming. So the government need about 36 billion pound to reform NHS. Yes. To help the NHS and care service basically, and এখানে একটা বিরাট শর্টফল রয়ে গেছে কেয়ার সার্ভিসে এবং এনএইচএসে। এটাকে ফান্ডিং করার জন্য they need about 36 billion. So first target is to hit the national insurance contribution, yes. Yeah, so I think they're going to raise national insurance contribution by 1.25%. 1.25%. Another 1.25%, yeah. And so that's the first year, they will take it as a levy. It's a NHS levy. So they will collect the money, and then eventually the government will give that money to NHS. But I think after that, from April 2023, there will be national insurance rate. It will be added to national insurance contribution rate. Exactly. Yeah, so that means by 2023, the national insurance contribution rate will be now is 12% for employee. That's right. So it's going to be 13.25%. Yes. So put it that way, if somebody earns say £20,000 salary, so he will be end up paying about £130 extra. £130 extra. Yeah. So, Arif, let's take a quick call. We've got a caller on the line. Let's take a call and we'll continue with this discussion, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Hello, alaikum salam. Assalamu alaikum, brother. Caller, assalamu alaikum. Walaikum salam. Assalamu alaikum, walaikum salam. জি বইন আপনি কই থেকে ফোন করছেন? জি আমি ইস্টাম থেকে ফোন করছি। ইস্টাম থেকে, মাশাআল্লাহ। আপনার প্রশ্ন হোক বইন? জি আমার প্রশ্ন হলো, আমার দুইটা ফ্ল্যাট আছে। জি। তো আমি জানতে চাইতেছি যে এই ধরনের কোনো কেউ ইন্স্যুরেন্স আছে যখন আমি মানুষ রেন্ট দেয় না কিংবা কোর্ট নোটিশ দিয়ে বার করতে হয়, তো তখন তো অনেক টাকা লাগে। তো এই ধরনের কোনো কি ইন্স্যুরেন্স আছে যে আমি মান্থলি পে করলাম আর এই ধরনের কোনো হ্যাপেন হওয়ার পরে তারা আমারে কভার করলো রেন্ট কিংবা কোর্টের বিল, এই ধরনের কোনো কি ইন্স্যুরেন্স আছে আপনার? যদি বলেন তাহলে।
ওকে এক্সেলেন্ট ভেরি গুড থ্যাংক ইউ বইন আপনি যে কল করছেন আপনার লগে যে শেয়ার করছেন আপনার প্রশ্ন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসলে আপনার প্রশ্নর উত্তর আমরা দিব ইনশাল্লাহ আর আপনার প্রশ্নের উত্তর এটা অনেক ভিউয়ারেরও উপকার হইব ইনশাল্লাহ আরিফ ভাই সো আর দেয়ার এনি ইন্স্যুরেন্সেস ইন প্লেস এরকম কোনো ইন্স্যুরেন্স আসেনি Yes, yes, there is the insurance available. It's called আপনার rental income. এটা কভার করার জন্য কারণ ইন কেস যদি আপনার টেনেন্ট যদি আপনাকে রেন্ট পে না করে তাহলে ইফ ইউ টেক আউট দ্যাট ইন্স্যুরেন্স দেন দে উইল পে ইউ দে উইল পে ইউর রেন্ট So, what else does it cover, Arif bhai? Does these insurances cover like damages and no, it's just anything rent. just rent. Yeah, for damage, you can take your property insurance, obviously. Building and content. If you take the building insurance, any damage, any accidental damage in your property, that will cover by building insurance. Okay. If you take content insurance, if you have any belongings, valuables inside your house, you know, so you can cover that as well. Okay. If you lose that for any accident, you know, like flood, fire, or any thundering or any type of accident. So this particular that will cover. this particular insurance যে আমরা যে কলার যেটা জিজ্ঞাসা করছেন this is purely for loss of rental income. Yeah, this is only for loss of income. যদি আপনার রেন্ট টেনেন্ট না দেয় এইটা কভার করার জন্য আপনি ইউ ক্যান টেক আউট দিস ইন্স্যুরেন্স। ওকে বেস্ট থিং হলো আপনি যখন প্রপার্টি রেন্ট করবেন আপনার এস্টেট এজেন্ট যাদের মাধ্যমে আপনি রেন্ট করবেন তাদের সাথে কথা বললে তারা আপনাকে গাইড করতে পারবে যে আপনি কিভাবে ইন্স্যুরেন্স নেবেন অথবা আপনি যদি ন্যাশনাল ল্যান্ডলর্ড অ্যাসোসিয়েশন যে আছে NLRA আই থিঙ্ক ন্যাশনাল ল্যান্ডলর্ড অ্যাসোসিয়েশন এটার যদি আপনি মেম্বার হন আপনি তাদের সাবস্ক্রাইব করেন একটা সাবস্ক্রিপশন দেন তাহলে তাদের ওয়েবসাইটে আপনার এই সমস্ত সব ইনফরমেশন ওইখানে অ্যাভেলেবল আছে আপনি ওখান থেকে ইনফরমেশন নিতে পারবেন this is the landlord association National Landlord Association. Okay, fantastic. Okay, so viewers আপনারা যদি property developer থাকেন property owner থাকেন you know to cover your rent any losses of rent এরকম একটা insurance আছে personally I didn't know this so thank you very much for the caller to call in and ask and I hope আপনারা যারা সবে দেখরা এটা থেকে উপকার পাইছেন you know, is a fantastic idea. I think that's to take out that insurance if any of the sometimes you know if there's a potential of the tenant to not pay. Okay, going back to our hot topic of the day, the national insurance increase. Arifbhai, so the employee the national insurance contribution will have to be 13.25% from April. What I understand, they will collect extra 1.25% this year, and from April 2020. 2022. April 2022. Yeah. And from 2023, that will be added to your national insurance contribution. So this year they're using it as a. I think they are taking an extra 1.25% levy. They are collecting it from NHS. Now, obviously, it's an increase for the employees. So employees, যে একটা net salary যে একটা পায় তারা, it will be reduced slightly because of the extra contributions. That's right. On top, the problem is, we know. As an accountant, you know that there is a difference between the income tax threshold and the national insurance contribution threshold. Right, correct, yes. Yeah. So, before, if you go to many, few years back, the income tax threshold and national insurance contribution threshold was very similar. Yes. Might be 1,000, 1,500 pound different. A little bit different. Yeah, and then. Last few years, when government was changing the income tax threshold, I think
is being too technical, so for the viewers, ভিউয়ার্সদের জন্য একটু সহজ করে দিচ্ছি আমি যে আমরা জানি যে আপনার প্রথম আপনার ইনকামে 12,500 পাউন্ড আপনার ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম, এটা সবার থাকে, ইউকে রেসিডেন্ট সবাই প্রথম আপনার ইনকামে 12,500 পর্যন্ত আপনি ট্যাক্স দেন না। এরপরে যেটা আপনি আর্ন করেন 20% ট্যাক্স দেন আপ টু আপনার টোটাল ইনকাম 50,000 পর্যন্ত। এরপরে উপরে যেটা সেটা 40% অ্যান্ড দেন ইভেন 45%। সো এটা হলো ট্যাক্স থ্রেশহোল্ড, প্রথম 12,500 ট্যাক্স দিতে হয় না। কিন্তু ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন থ্রেশহোল্ড যেটা, এটা হলো 9,000 I think 9,568 9568 9568 সো তার মানে হলো 9,500 পাউন্ডের উপরে যদি আপনি ইনকাম করেন তাহলে আপনাকে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন এনিথিং অ্যাবভ দ্যাট আপনি এমপ্লয়িজ পে 12% and employer pay 14% as well. So ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশনের সাথে থ্রেশহোল্ডের সাথে ট্যাক্স থ্রেশহোল্ডের ডিফারেন্স এখন nearly 3,000 pounds. 9 and 12. Yeah. 10, 9.5 and 12.5, so 3,000 pounds difference. Yeah, about 3,000 pounds Yeah. different. But that was not the case before. The difference was very similar. So over the years, যদিও ট্যাক্স রেট থ্রেশহোল্ড বাড়ানো হয়েছে কিন্তু ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশনের থ্রেশহোল্ড বাড়ানো হয় নাই টু কালেক্ট মোর ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন from the people. So what is happening now, if somebody earn say more than 9,000, 10,000 pounds, which is the very bottom line earner. Now, if you think about in London, somebody just earn 10,000, 12,000 pounds a year. They are very bottom line earner. Yes, yes. So when we talk about increasing the national insurance contribution, so that means anything above 9,500, the people have to pay extra 1.3%, 1.25%. So that's why there's a lot of criticism that Yeah. you are hitting The bottom line. We know the tax is coming. Yeah. After COVID, there was a lot of support from government. There was furlough, self-employed grant, businessman grant. Government has given a lot of support, a lot of money too. Absolutely. But now there will be time that book have to be balanced. Absolutely. Because it's taxpayer money, the government give it to you, and now at some point government will take it from the taxpayers and then balance the book. So we knew that. But the expectation was probably they're going to hit the rich people. Yes. Yeah. Yeah. Well, that's probably why there is that hoo-ha at the When moment. the tax raise comes, normally, it's tend to the people who have more money, যারা rich, যাদের কাছে আছে। Arifai, let's take a quick call and we'll continue, inshallah. I think this is a discussion Tamra actually. It's very important because it's going to affect a lot of us, inshallah. Let's take the call. Assalamu alaikum, caller. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম রাহমাতুল্লাহি আসসালাম। ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া জি, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? আমি বার্মিংহাম থেকে মাত্র নাম কইলাম না আর কি XYZ মনে করো কা বার্মিংহাম থেকে। ওকে, মাশাআল্লাহ। ওকে, আপনার প্রশ্ন হোক ভাইয়া। Yeah, very nice conversation going on. Thank you very much. আমার কোশ্চেন হইছে আপনার এই যে অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব যে বা যে আপনার সাথে কলিগ যে কইলা যে 12,500 পর্যন্ত ট্যাক্স ফ্রি, রাইট? তো 12,500 যদি ট্যাক্স ফ্রি থাকে, যে মনে করো আমরা দুইজনে, একজনে 13,500 কামাইলাম, আরেকজনে কামাইলাম মনে করো 12,000, এখন 13.5 যদি ইনকাম করি, কিতা do I have to pay income tax on the 13.5 or just 1,000? Fantastic. While you say 12.5 is free. Thank you very much. Bhaiya, thank you very much for actually calling and asking etar jonno confirmation er jonno. It's a very good question. Have you got any other questions, brother? Yeah, that's all. And another thing, and I know it's your program is different way running. If the immigration matter, they said 18,500 need to submit for the application submitting time. And they said you can't take any benefits if you claim a benefit, so your application may be let down. But if I earn 18.5 or 13.5 and my partner earning
9,000. So that makes 13 and 9 makes 22 and a half. So in that case, can I still apply for the universal credit? That's my question. That's all. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Bhaiya. Thank you very much for calling. The immigration matter, I think, is something a little bit beyond us, but we'll try to help, inshallah. Arif bhai, the first question, actually very good question. Actually, sometimes we forget, viewers, that as accountants, we forget some of the times, some of the times we think of this as a basic thing for us, but it's not nice because obviously the viewers need to understand. So let's go through it, inshallah. Let's go through it. So up to 12,500. It's tax-free. It's completely So tax-free. his question was, if he earned 13,500, what tax he will pay? Is it total 13,500 or 1,000? Answer is 1,000. Answer is It's 1,000. a simple answer. Yes. The up to 12,500, you don't pay any tax, but anything above 12,500, তার 12,500 উপরে যেটা সেইটার উপরে আপনি ট্যাক্স দেবেন। তার মানে 12,500 থেকে 13,500 মাত্র 1,000 পাউন্ড। এই 1,000 পাউন্ডের 20% আপনি ট্যাক্স দেবেন, which is 200 pounds. 200 pounds. So anything above 12,500 will be taxed. Yeah, Up to 12,500, if you're earning, is completely tax-free. tax-free. Yeah. Tax-free. But national insurance contribution Is is different. payable. So let's যেটা go আমরা back আগে to বলছি। let's go back to যে our 9,500 পাউন্ডের উপরে যেটা হবে সেটার উপরে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন 12% দিতে হবে, ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন। So the exact figure again is 9,568. এটার উপরে, if you are earning anything above 9,568 pounds, এটার উপরে national insurance contribution eligible. 12% at up the to moment. 50,274, I think. Yes. And currently এটা হইলো 12%. The rate is 12%. yes. And the rate is going up by 1.25 from April. আরো 1.25%. So it's going to be বাড়বে। 13.25% Yes. in April And 2022. for the employer already paying 14%, and then if they add another 1.25%. So the employer's rate is I slightly believe- different. Threshold is different. Employer's threshold is 8,840. yeah. So anything above that, the employer will pay 14 plus আপনার levy যদি 1.25% levy pay করতে হয়। it's going to be 15%. Yeah, so going back to the conversation, the number one is hitting the pocket of from very lower level earner. So it's hitting the lower class and the middle class, the working class, and essentially, the lower bracket of earners. Yeah, but if I think from the government point of view, if you target the national insurance contribution, you get wider earner, wider community of the earner, because you start from 9,500. Yes. Anything above. Yes. So the population will be more in that group. Absolutely. Yeah. And if that was only, if you only target the whoever is 40% taxpayer or high earner taxpayer, let's tax them, but their number will be a smaller. The population will be smaller, although you can take some money from them. So from the government's point of view, they are targeting more people to essentially generate more national contribution revenue. But আমরা যে especially in our community as well, I'd like to say, we have a lot of low earners. Yes. Not just our community, and I keep saying our community. Only your community এরকম আছে, but let's target our community. Yes, if you just think about, say for example, a minicab driver, Uber driver, after expenses, they are earning fall between say 9,000 to 15,000 or something. So they are very low earner. That's right. Yeah. Now, if they need to pay
national. By the way, the self-employed people have to pay this levy as well. Absolutely, yes. Yeah? The Yes. self-employed people, they pay 9% national insurance contribution, and they have to pay extra 1.25% as Yeah. well from April. So with national insurance, Yeah. for the purpose of our viewer lagi, national insurance must have classes ase. There's a few classes. Yes. There's class 1, class 2, class 3, class 4, from what I'm aware. Employees, আমরা যারা কাজ করি, employee হিসাবে, we have to pay class 1 national insurance. And then the employer pays the employer's class 1 national insurance. আর বাদে self-employed যারা আছেন, for example, আরিফাই যারা কইছেন যে mini cab drivers, অথবা Uber drivers, we have to pay, the self-employed have to pay class 4 national insurance. Class 2 and class 4. Class 2 and class 4. Now, class 2 is a standard fixed rate. It's a fixed. I think it's gone up. Is it £3 now? If Now it's three pounds something. Yeah. £3 It's something work out about 158 pound around That's that it. sort of figure. Yeah. And That's fixed. That's fixed. every self-employed person have to pay that. And the class 4 is on earning. is on earnings, and that's the threshold is the same as the employed. So it's 9,568. এটার উপরে anything that you earn, it's going up to 10.25%. It was 9% before. Yeah. 9%. Well, it is 9% currently. So from April, it will go up to 10.25%. Alright, let's take a quick call, inshallah, and we'll continue, inshallah. Assalamu alaikum, caller. ওয়ালাইকুম সালাম Walaikum salam. জি বইন, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? জি ভাই আমি একটা জিনিস জানতাম চাইলাম জি, খোকা। যে আমরা একজন ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ফাইন আর কি জি। তে তাই যদি বাংলাদেশও 6 সপ্তাহ লাগে যায় তে একটা তারা জানাইয়া যাওয়া লাগবে না জানাইয়া গেলে কোনটা হইব ওকে। ওটাতে আমি জানতাম চাইলাম ওকে। তাই খাজ করেননি, খাজ জি না কোনো খাজ করেন না। ওকে, জাস্ট জি না। ইউনিভার্সাল ক্রেডিট, হ্যাঁ? জি। ওকে। ওকে, বইন, থ্যাংক ইউ। আর কোনো প্রশ্ন নেই বইন? জি না ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনি দেখতে থাকবা, ইনশাল্লাহ আমরা উত্তর দিলাম। Arif bhai, actually the caller has reminded me, the previous brother that called, we didn't answer his second His question. second question, So yeah, let's try to it's a tough one. Let's do this. Let's go for a break, inshallah, and we're going to come back after the break and we'll answer the question, inshallah. Is it a break we'll see you very shortly, inshallah, after the break. Assalamu সরি alaikum. বোন, আপনি লাইনে থাকেন বা আমাদের ব্রেকের পরে দেখতে থাকেন, আপনাদের উত্তর দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। Inshallah.